Make go amogele to yet another exciting episode of Masheleng. I'm your host, Seatla Ratshosa. Mo letsatsing la gompieno re tabo re bua ka pata ya gago re e amanya le tsa botsogo. Ra itse gore lehatshe ka bophara go a supagala gore di-cost tsa botsogo ke nngwe ya di-cost tse e leng gore di ko godimo. Bogoromente ba ba harologaneng ba spenda madi a mantsi ngwaga le ngwaga mo dikganyeng tsa go treat-a batho, go aga dipatela, go aga dikokelwana le go reka di-ambulance. Mme mo gongwe le malwetse a e leng gore can be avoided, e le malwetse a e leng gore ga a tshelane, e le malwetse a e leng gore ke a lifestyle a botshelo bo e leng gore re a botshela. Re tabo re na le ngaka mo letsatsing la gompieno e leng gore o taba re tharololela dikgang tse, a re ha maele a go itse gore re tshwanela ke gore re tshele ka tsela e ntseng jang le go babalela dipata tsa rona. But before we do that, re a go tabogela ko patelong yaka e le tlwaelo re a go utlwa balatedi ba Masheleng gore bone mme dikgang tse tsa botsogo a ba di tlhaloganya le gore ba bereka jang ka tsone. Re sa di nako mme re tabogele ko go bone re go utlwa gore ba reng. A person that exercises regularly is mindful of what they take inside their bodies. Tota I would say ke having less visits to the doctor's office. Recently na ke lemogile gore Batswana malatsing a maitseboa they jog they change their diets, they're self-aware of what they eat, they make sure they go to the gym, they eat healthy tota wa go ithala ba le picky ka di-meal tsa bone gore tsatsi eno re ja bogobe ka morogo ka moso re tla tsenya protein nyana getsa go nna ya. Someone that has a balanced diet and in general doesn't smoke and drink. So that all certainly is sustainable for that person who are healthy. Somebody who exercises on a regular basis, it would depend on whichever type of exercise that is. But the youth I know mostly they go to the gym by rather in the evening or things like that. I kare ke healthy ke ra gore botsogo ba me bo siame ke le financially stable ga ke khona go reka se ke se batang. And then in terms of finances, it would be having policies and taking care of your diets and all those things. Well, first of all, it's all about financial literacy. If you don't know how to manage your money wisely, that's why you'll have such problems. In terms of recommendations, I would say diet, choose wisely what you eat. Reka dijo tsa Setswana, ja merogo, all those things. O kona le dipatela tsa government, o kona go bona specialist yala, maybe a nutritionist. O kona go ka gore dijo tse dintseng yana gore a mirela sort of a schedule gore mantaga o ka ja yana la bobedi mme gape ba lebile gore se ha se ka ke sa go turela mme se ka go thusa. And just a little food that you eat. Ra itse dijo tsa bogologolo tsa Setswana the really a remedy no ka ske go gote di contain any harmful things, so that in all we could use that too. Every day ka jima go jima la go baptsa tsela a ke costere se kana go tswala mo lapeng ke taboga. And by far the other thing say it's free and very cheap, but it's working. 7 kilometers a day, you be got. Exercise, more pay, you press up, limits. What you don't know, you call. For those who have a low standard of living, you could take a walk every evening. You go through social media, you come across videos where people are exercising and stuff like that. You could take those online lessons. But I don't have anything for health besides walking, running. That's it. Yes, I do. I have medical aids. Obviously, since I'm young, I'm sponsored by both my parents. Ke na le plan, ke na le medical aid ibile gape ke a saver. I wouldn't say what I have like a medical emergency anything. Second, I'll like a medical aid. That's the only thing that sustains NSC to Sahale, but as far as that, go on ahead. Like I said, financial literacy, so most of them might be wasting money. They don't know how to manage money properly, or they haven't found someone who could advise them on how to save money and use it wisely.
having things like that, it actually helps a lot. Like having those kind of like health insurance and things like that, they help a lot. seemo sengwe le sengwe se kgona go tla mo nakong e khutshwane o sa solofela, so o tshwanetse gore nako le nako nngwe le nngwe o bo ipankantse o itse gore ga mathata a tlhaga you are ready gore o ka kgona go a henya. Already suffering in the health department, so cutting these free our medication and stuff like that would increase the standard of living. So we would really cool. Ga se mongwe le mongwe o ka kgonang, ba bangwe ba ka kgona go ira yalo. I would say tota hale re ka leka, but the reality is if they carried out le rona ba re bolaile so bontsi ba rona bo ka safa ra di tlhoka tota. But as Mzona, there's a lot of things going on. Batswana ba complain like unemployment. So having to buy medication or sabereke, it's a struggle. You can get into things like criminal stuff. For to survive, it's actually sad to see the diraka. ke tsa ke re ba ikutlwetse balatedi ba Masheleng ba tlhalosa gore tota ba tlhaloganya di-cost tsa botsogo tse e leng gore le bone di a ba tshwenya ke batho ba e leng gore ba dumela gore ga gongwe letseno la bone ga le ba lete gore ga gongwe ba nne le tsone bo di-medical aid nako nngwe ga le ba lete gore ga gongwe ba ye ko bo di-gymming nako nngwe ga go ba lete gore ba reke dijo tse e leng gore mebele ya bone ya di tlhoka le information hela ya go itse gore ba tshwanetse gore ba tshele ka tselentseng yang go lebega le dilo tse e leng gore ke matshwenyego mme mo letsatsing la gompieno re taba re biditse Dr. Thuto o e leng gore o tswa ko Eternity Medical Center gore a to re tlhalosetsa gore ke motho a dire jang ha ile gore motho letseno la go le ko tlase jaaka ne re utlwa balatedi ba Masheleng ba bua a dire ka tselentseng jang le ditsela tse di harologaneng tse e leng gore motho o ka itlhokomela ka tsone. But before we get into the conversation of the day ra go tsa motsotso re ikhutsa ha re boa kwa re taba re simolola puisano ya rona le Dr. Thuto. Every day is a chance to enjoy your financial success. With the BBS Bank's current account, your morning always starts with possibilities. Send money with a swipe, connect with ease, and make every moment count. From big dreams to everyday wins, BBS Bank empowers your every move. BBS Bank. How far can we go? Me ke go amogela gape from the break and thank you so much for staying tuned in. Ne ke go tshepise gore re tla borna le Dr. Thuto mo letsatsing la gompieno e leng gore o tswa ko Eternity Medical Center. Dr. Thuto me ke go amogela Masheleng. Dumela re Ratshosa ke itumela go bokele fa mo tsatsing la gompieno. Wonderful. Tsatsing re bua ka botsogo. Me re bo amanya le madi. Ka gore gantsi botsogo ke ngwa dio tse e leng gore di a supagala gore di na le di-cost tse di go godimonyana. So ne ke batagela gore gongwe maybe o re thatswetse hela gore ke ditsela di tse e leng gore gongwe batho ba ka di dirisa gore ba nne le botsogo bo bo rileng ba ska ba toga ba senyegelwa ke madi. Gore ke go tshwantsetse se go he tshwantsho hela sa gore bothata jo re le bagane le bone mo nakong ya gompieno ke bohi. Ke batla go irisa sekai go lehatseng le lengwe le bitswa go te Trinidad and Tobago. So go lehatseng le na malobana ba ne ba na le mogwanto e le gore ba le ka go lwantsha one malwetse a sa tshwalaneng ana. Moitsana pa wa bone o di gogang go pele wa malwetse a sa tshwalaneng diabetes and endocrinology. E la ama batho ka le go kwa ba bolela gore mo nakong ya gompieno ga batho ba le 10 ba le 7 mo go bone ba na le mmele o motona mo re reng overweight or obesity. So it's 70% of their population and palo tsena di tshwana ka nahela lehatse ka bophara. A ba re me ha go ntse go tsweletse ba le 7 bone ba le 6 sorry ba le barataro mo lesomeng bone di BP tsa bone ga di laolese. So over half they've recorded a high BP reading. And then a ba tswela re ba le batlhano sephatlo bone ba na le madi a mahura a leng gore le one ga a laolesege. Dio tsena tsotlhe ke
bodiphatsa kana borai jwa malwetse a sa tshelwaneng. So a utlwa gore ke dipalo hela tse di ko godimo mo setšhabeng. A ba garela ka gore gone ana ko lehatsheng lone leo la Trinidad and Tobago ga batho ba le bane 25% a le mongwe hela o na le bothata jwa bolwetse jwa sukiri. Yeah, what does this mean to the nation at large and to the individuals? Go mona go reela gore lehatshe le tshwanetse le tsenye seatla mo patleng, le age dipatela, le provide melemo, le tsise ditsompelo tsotlhe go lwantsha malwetse ona a sa tshelwaneng a. I'm sure o kile wa utlwa gote puso ya imelwa, melemo ya tlhaela gore le gore le gore. Mme ga se puso hela, le ko malapeng a rona yaanong go helela go rama ka boga rona yaanong. Go na le mathata hela a malwetse a tlhaloganyo, ga o lwala o kotlomela maikutlo, go go ama ko tirong, o simolola go affecta productivity ya gago, ga o performe yaka o ne o performa gale le gale. O tshwanetse o tseye melemo, bontsi ba se nako melemo ena o e duela ka o ntsha madi mo patleng. So there are many complications, go na le ditlamorago hela tse dintsi tsa go tlhoka go tsoga tse e leng gore di ka ama motswana kwa lapeng ka tsone le ba a tshelang le tsone, and re tla di tsharollang tse re tsweletse. And I can imagine gore kana le besides melemo hela people frequent the hospitals and go dirisiwa madi go tswa ko malapeng ko go a kona ko ngwe ithela bana gongwe ba tsere batsadi ba bantsha ko boshakawe ba ba tisa ga borone for medical attention e le dikgang tsone tsa malwetse ona a sa tshelaneng. Yaanong ha o bua le motho o leka gore gongwe o mo supentse gore ke eng se e leng gore o ka se dira gore a leke go fokotsa ditlamorago tsone tsa malwetse one a? Ke tsaya ke re tlhoka go ruta batswana hela mo go tseneletseng. Batswana go na le lefoko lengwe le e leng gore ba santse ba sa le tlhaloganye, lefoko la risk. Kana bontsi ba sebaka botsogo ke go mo e leng gore re tlwaetse gore ga o sa tsoga sentle o go utlwe mo mmeleng gone go tlhogo ya gago ga e opa wa utlwa o itapolosa e be e siama o bo re nya yaanong ke tsogile sentle. Yaanong ga re bua ka risk re bua ka gore ga o lebela ko pele mo dingwageng tse 5 tse di 10 tse di 20, botsogo jwa gago bo tla bo le mo seemong se se ntseng jang, a ke se se eletsegang kana yang. Santse gore palela re le batswana go amanya maitsholo a rona le botsogo jwa rona jwa kamoso. Yaanong ga re ra ba gakolola gore nnyaa, exercise, ja dijo tse di siameng, robala ka nako, nwa metsi, ba feel-a gore ba busy, ba re ba mo haseleng, ba lotse matshelo, ba batla go lomaganya dilo wa bona. Mme as a doctor I try to emphasize gore nnyaa, o ka tswa o le busy mme ga o sa ele tlhoko mo dingwageng tse di seng dintsi gapelenyana gale, ditlamorago tsa teng yaanong o tsile go di utlwa go menagane. So the smart thing to do hela yaka tsa madi ga o ruta batho ka investing le mo botsogong jwa rona re tshwanetse re ire pension yana, re ire funding yana e leng gore ga ke exercise today, ga ke ja sentle today, ke itse gore dilo tsena di a compound, di a gola, mme e tla re ka moso e be o bona ke sireletsegile. Go ga sekai gape mo Botswana yaanong bagolo ba rona, my great grandparents, re se dumela gore ke letsopa le le pharologanyo. O tlhola motho a le dingwaga tse 90 gote o nna le nosi wa itirela ga ana yo a mo thusang motlhokomedi o nosi hela e le letsopa le le strong ba irilwe ka motho le o sele. Ga o re o lebelela gore go mo go dirwa keng o lebelela gore botshelo bo neng ba bo tshela ga ba gola, ba bereka, ba ja go lekanetse, ba robala, go sena di-cell phone tsa bo WhatsApp bosigo. It was good for the body, it was healthy for the body. Yaanong ba enjoya morokotso wa botshelo jo ka ga ba tshedileng ka teng. Ke kgang e botlhokwa yo go a tuala go ate ke letsopa lele gompieno re letsopa le le soft tota go dirwa ke tsone dijo tse e leng gore ra di ja. Mme yaanong ga gongwe motho o eta re botsogo kana le bone bo a tura ga o exercise-a o gongwe ke batla gore o ye ko gym-eng kana ke go reka machine, ga go te dijo tse di molemo go twa bo olive oil, go tewa there's other types of food tse e leng gore gongwe they could be expensive. Wena o ka gakolola motho yang ga e le gore gongwe ke motho o re nna itshwelelo ya me ga e ntete gore nka ko bo di-gym-eng nka reka dijo in certain shops tse e leng gore the fresh and healthy. Okay, go na le dintlha tse di mmalwanyana tse di contributang to dikakanyo tseo tse e leng gore ke batla go di addressa gone ya. Number one, re tshelela mo nakong e leng gore marketing companies di re fa information e ntsi e leng gore bontsi ba sebaka ga se yone e ga ebile hela gore re rokotsa mathe gore re ko mabentleleng re ise madi kgapetsa-kgapetsa.
So to start with, we are eating more than is necessary. Re jahela mo lekgolo ka selekanyo se se ko godimo se e leng gore that's why re helela re baballwa. If you can take a step back, e bo kgona gore gongwe o dire a meal plan wa dijo tse e leng gore o tshwanetse o dije ka beke ko householding ya lona, wa go lemoga gore nnyaa, actually you can be cutting a lot of costs because instead of gore gongwe o thube mae a mabedi hela ebile o ba ja le no se ka kopi ya teng, wa tla gore o dire mae a le for yourself, a le mabedi for ngwana mongwe le mongwe a eme ka mae a mararo a go godimo go tswa mo ebele ba borotha godimo, but protein e mo mang e setse e le enough for e ka go sustaina ya nna yone breakfast ya gago, e be re kganteleng yana e gote motogo ha gare ha le. So we are eating a lot, and this is a result of advertising by the corporates tse e leng gore di batla re reka mo gone, bagwebi ba batla gore sepatšhe sa rona. So re le Batswana re tshwanetse go ithuta gore ditlamelo tsa ba botsogo re na le batho ba go teng di-dietitian a re ikatumetseng ko go bona, a re ba inviteng into our workplaces, a re holdeng di-seminar, ba tle ba re bolelele gore sentlentle go tswa go le kae. O bone letsopa le re ntse re bua ka lone le ka metlha ya bone no go sena di-fridge, no go sena gore bosigo utlwa go na le lentswe le le re ntse ga go tshatsa borotho o tsenye polong ya gare o boja o dira oros. No. They were eating once or twice a day, e be nna gone go tlhele gore ba jela go tshela ga ba tshelele go ja. Yaanong another thing o tla intshwarela e leng gore e tswelela le ga lesedi. Doctor, ke kopa gore o name o intshwaretse hela yalo, ke batla gore continue this part ha re boa from the break. Ra go tsaya motsotso re ikhutsa re ntse re tsweledisa conversation ya rona le Dr. Thuto ska wa Thuto. Every big journey begins with a first step. With BBS Bank's youth account, kids learn the value of money and to be savvy spenders while building confidence for the future. From the first swipe to their first big dream, it's about more than the gift of saving. It's also about independence. Set up your child for success with BBS Bank's youth account. Start saving. Start dreaming. BBS Bank. How far can we go? Me ke go amogela gape, and thank you so much for staying tuned. Re tlo lebisa puisano ya rona le Dr. Thuto. Dr. Thuto me ke go amogela gape. Era ka leboga. Before we went on the break, Toto o buile dio tse dintsi thata. Yaanong se ne se nkgathile before we went on the break ne le yone kganya ya gore re ja go heta ka ha e leng gore tshwanetse gore re je ka teng. Ne ke kopa gore o tswelele wa tolose kgang. Ke ba maro re go ntse yalo kore ga o ka ela tlhoko go na le dio tse e leng gore di a re nategelela thata mo dijong, mo nkareng we become addicted to it. Batho ba ka gore ba re borotho, mo ga gore re phaletše, ga re dija di a re kgotsogatsa maikutlo, di re ha pleasure. Yaanong because re tshela mo le botshelong bo e leng gore go na le dikgwetlho tse dintsi, a lot of stressors, re helela re nna le maladaptive behaviors e le gore re copa ka go ja. Ga o le ko tirong hela o nna le stress ga re o je sweets, o je biscuit, ga o le kwa lapeng gongwe o tlhokile kutlwisano le mongwe, wa go reka pizza, wa go reka sengwe, mathata malatsi a re a solva ka dijo, mme go gare le tlhoko gore go mo ra ipolaya ka gore dikotla tse dintsintsi tse re sa di diriseng tsene di tlogelela di re amile. So se nka se re rotloetsang Motswana ko gae hela ka ne ke bua gore a re ithuteng gore tshwanetse go ja mo go lekanetseng, a re jeng dijo tse di sa tlhotlhiwang, mo re reng unprocessed food, dijo tse di natural. Gona ana ga o tsaya kopi ya stampa kana ya kabu e tsenya mo mpeng, wa go kgora before o hetsa koki, mme gore ke go irele pallage e ka nnang size ya face ya gago, gongwe ka go tlhoka kopi tse 4 e be ke di sila gore di ire lerole lone lele. So bona gore mo gongwe o jele selekanyo sa kopi, mo gongwe o ja kopi tse 4, and mo go ga kopi tse 4 mona energy e nngwe yotlhe ya go ira one mahura mo mmeleng, e dikologa pelo, e dikologa diphilo, e be hela go tsenya malwetse imela mmele wa gago. Mo e leng gore ko bohelelong yaanong ke tsone dio tse e leng gore di tabo di go bata madi a mantsi gore o yaanong o ye go di treata. Ko bohelelong mo hela o lwala yaanong bogologolo ke heletse kganyele ya study sa go Trinidad and Tobago. The doctor na bua gore 20 years ago only 10% of bana ba dikolo ne ba na le malwetse a setshwaneng.
ba ne ba le mmele o motona, sorry, a ba re 10 years ago it was 33%, a ba re gone yana ga ba na le activity ya bone 50% of bana students ba mo dikolong ba na le obesity le mmele o motona. And this is because of multiple factors. Dijo di le ko pele, go tlhoka go itshidila mmele. Now I was walking to school about 3 to 4 kilometers one way each day, so ka letsatsi ke kgona go ira 10 kilometers. My daughters ka ba tsosa ba go bathroom ba go storeroom ba ja ba pagama koloi ya go ba mo classroom, ga gona physical activity pe e leng gore ba e dira. And these things we should be mindful gore we are even harming the generations which are coming tomorrow. Yes. Error. Doctor, o itse gore go ha re tshwere ke nako, mme nne ke batla le go gola bohelo go thusa motho le pata ya gagwe ha go tsena mo dikganyeng tsa botsogo. So ha o tsena mo dikganyeng tsa botsogo, a re scan re simolola ka go tabogela go duela di-subscription tsa di-gym eng. Information is power. A re ithuteng hela, tla go Dr. Victor, tla go ra tshosa, re go rute budgeting, re go rute gore exercise e go siametseng ke lebaka le le kae. Challenge e nka e neelang motswana ke gore try to be active for 30 minutes to an hour every day. That is going to do your heart a lot of good. It will do your lungs a lot of good. And then from here, ja dijo tse di siameng, hokotsa di-portion tse o di jeng, and then itirele window yo o jang ka yone. Go na le sengwe se bitswa gote intermittent fasting. Batswana ba gogomoga maikutlo ga ba ikutlwa. But the idea is that ja breakfast ka 10 a.m. o ba go ja supper ya gago ya bohelo ka 8 p.m. o ska ja beyond that. Mmele o tla dirisa energy yone. Yes. Error. Doctor, mme ke go leboge thata. Thank you, sir. Error. Ke tsa ke re o ithutile thata mo letsatsing la gompieno, o ne a tlhalosa tota gore ke eng se e leng gore se baka gore ka moso wa bo iphitlhela e le gore o senyegelwa ke madi a mantsi le botsogo ba go bogelela bo senyega kana o gakologole gore botsogo ke khumo le bone. We'll be moving to the last segment of our show e leng gore mo go yone taba re tsaya dipotso le dikakgelo ko balateding ba Masheleng o seka wa suta. And we have come to the last segment of our show e leng gore mo go yone ya ka ile toelo re tsaya dipotso le dikakgelo ko balateding ba Masheleng. Re sa di nako mme re tse potso ya rona ya ntlha ya letsatsi yone tswa ko go Kabelo a re, I earn a decent salary but I still run out of money before the next paycheck, ga ke dire eng sente. Kgwetho e leng gore e diragalla Kabelo ke kgwetho e leng gore e diragalla batswana ba le bantsi, e diragalla batho ba le bantsi. O iphitlhelele gore o amogela madi a leng gore a utlwala, mme nako le nako ga kgwedi ya go hela o iphitlhelele gore o setse o shotelwa. O gakologelwe gore nako eno o simolola go bereka mo gongwe a gongwe o amogela madi a manyenyana a le gore na a kgone gore a go gorose gore kgwedi e go hela, mme ga nako ntse e tsamaya o ntse o keletswa madi a ntse a ya godimo o ka re go simolola go nna bokete thata mo pateng ya go. Mo go dira yala ke gore we don't follow a strict budget. Gape nako le nako ga re nna le madi a oketsega, instead of increasing our savings kana re leke go atolosa budget ya rona gore e kgone gore hitisa ko boelong ba kgwedi, o ithele gore now we increase the expenses, re oketsa di-expenses tsa go reka dijo, re oketsa di-expenses tsa dilwana tse e leng gore ra di reka. Mo letsatsing la gompieno re bua le Dr. Thuto a tlhalosa gone gore one of the greatest costs tse e leng gore ga re di lemoge ke di-cost tsa dijo, go reka dijo hela ke go mo gore for jela madi a le mantsi. So malthata e leng gore o iphitlhelele gore o na le gone ke one gore you don't stick to a strict budget. If you can do that, o to itelele gore kgwedi ya gago e kgona gore e go helele sentle. Re tsaya potso ya bobedi e leng gore e tswa ko go Unangoni ene a re, I bought a car of 35,000 with a 1,200 monthly payment. Now I regret it because it's eating up my budget, but I still need a car. How do I get out of this situation? Se se diragaletseng Unangoni ke gone gore go tswa go reka an asset and ona e rekile e le maikaelelo a gore o taba a e dirisa for ditiro tsa gagwe ene. So gantsi ha o reka an asset e leng gore o e tsaya le gone ka sekoloto but o e dirisa for ditiro tsa gago, o ithelele gore it only eats on your money, ga e go tsenyetse sepe mo go raya gore
1.2 a e leng gore wa mo duela ga se one hela madi a duelang wa go ithele gore o nang o tshela petrol wa go ithele gore o nang o baakanya engine kgwedi hela wa ithele gore o nang o reka dishoko wa go ithele gore nako nngwe o nang o tshwanela ke gore a tabogele ko mahelong a e leng gore na sa ikelela go tabogela ko go one ka lebaka la gore o rekile koloi. So all of these costs tse dingwe tse ke di-cost tse e leng gore o ne a sa di anticipate. So ga se gore ke loan ya palelwang ke go e duela o palelwa ke go savisa botshelo bo bo tang le koloi. Yaanong go mo e le gore gantsi re na re rotloetsa batho ke gone gore ga o ka ithela e le gore o ka re yaanong go duela installment ga gago ga koloi go kgopetsana le botshelo ba gago o ka dira dilo tse pedi. Sa ntlha gongwe o ka rekisa koloi wa boela ko morago wa go ikakanya sentle wa bona gore a mme madi a tabantse a nyelela ya kana a nyelela nako eno na le koloi. Sa bobedi o ka bona gore a mme koloi e ke koloi e leng gore e ka dira sengwe ke koloi e leng gore e ka kgona gore e re ga o theogetse yona e be e taboga gale le gale e kgone gore itsenyetse madi because di-cost tse e leng gore o bua ka tsone ke di-cost tse e leng gore di nna di change nako nngwe petrol di-price teng di isiwa ko godimo di-parts le tsone di-price teng di a change le di-cost tsa bo mechanic ga se di-cost tse e leng gore you can control but you can control the installment mme tse dingwe tsele o ka seke wa kgona go di-controla. So gongwe botse yone kgakololo eo gore either you sell or o boele ha morago a bo bona gore a mme koloi yone ke koloi e leng gore e ka kgona gore e go tsenyetse letseno. Ke tsaya ke re dipotso tsa lona ke kgonne gore ke di tlhatswe go itse mang gongwe mo bekeng e tang e tabele wena e leng gore taba re araba potso ya gago o seka wa nyama moko gore o ka re romelela dipotso tsa gago on any one of our social media platforms e ka nna Facebook, TikTok or YouTube. Until we meet again on your favorite financial literacy show, I'm your host Seatla Ratshosa. O nno ntse o gakologela gore madi a gago ga ana boleng ja one bolaolwa ke gore wa dirisa mo go